8 saya rasa. Ke rancangan post match Everton. Kalah ke menang weh. Weh, Kalah ke menang weh. Hari ni kalah kita lah. kalah lah. Okey, hari ni kita tak ramai orang, kita ada 3 orang je. Kita punya panel biasa kita Syahibo. Saya sebagai host kali ni Zai. Dan kali ni kita sebagai special guest. Kita ada Joseph Fong. Yo, Joseph from Penang. Penang. From Ini Penang. jauh. Hari ini kita cakap utara. Boleh. Cuba. Kita Kita cuba lah. Okey, so hari ni kita ada masa banyak sikit pasal Abdullah dia tak sihat, sakit gigi. Semalam Richard Lison tak ada, saya rasa dia mengelak lah. Saya rasa mengelak. Pasal Richard Lison tak menjadi kali ni. Betul. Dia Okey. kepala kot, tak menang. Aduh, okey. So, seperti saya ada soalan, saya akan tanya dengan pembuka dengan Joseph dan penutup pun saya akan special khas untuk Joseph. So, kita akan start dengan Joseph dan kemudian Syah. Soalan senang je, tak susah. So, the first question is, what do you think about the overall performance for yesterday game lah? Game semalam tu macam mana lah? Dapat tengok ke? Saya dah tidur awal ke macam mana? I tak pernah miss kita punya game bro, not even friendlies. Because kalau friendly pun I akan tengok internet juga, I will search. So yesterday's game semalam tu agak lembik lah if you ask me. Kita punya midfield ni tak function sangat. I suppose it's also because kita tak ada Doucouré lah, you know. Dia I think he is more important kalau compare dengan Alan. You know, tengok game-game sebelum tu Alan tak ada pun kita main bagus dekat midfield. Doucouré, you know, dia Doucouré tu box to box. So he can also defend, dia pun boleh support in attacking. Sementara Alan is just to sit back and defend saja. And semalam you tengoklah Chelsea tu dia wave after wave dia orang datang, dia attack midfield. So lembik sikit lah, and our kita punya apa ni right side tu Holgate and Iwobi tak menyela lah kat sana. Okey. Tapi itulah, I sebenarnya ada dengar semalam kita main macam tu pasal kita midfield tak kuat, tapi Chelsea tak masuk ikut tengah tau. Dia masuk kat tepi je. Perasan tak? Midfield kita tak kuat tapi dia masuk kat tepi juga. Tapi So, dia walaupun tepi dia start tengah juga. Dia start tengah dia pergi tepi. Dia start tengah dia pergi tepi. Yeah, that's the thing. So semalam kita punya taktik pun kita tak tahu whether we were playing 5 defend ke, 2 wing back ke, ataupun Iwobi tu main wing ke macam mana. Pasal dia macam hilang tengah game. So tak tahulah, kita punya Everton as you all know lah, you don't know what we should expect lah Everton. Okay, thank you Joseph. Actually dah 8 episod, kita memang tiap episod kita bincang pasal formasi. Kita tak sure formasi kita apa sebenarnya. Kadang-kadang 5 defend, kadang-kadang 6 defend, kadang-kadang 2 striker, tak tahu. Kita pun tak tahu. Because kalau you tengok Ancelotti, dia pernah cakap, because if you look at the media pernah tanya dia. So dia pun cakap, what is so special about tactic? Dia memang tak ada tactic. Tactic is just formation untuk dia saja. Tapi masa main tu, I think he has got his own way of formation lah. So I think that's how we are playing sekarang ni. Kita fluid lah sangat. Tapi tak fluid sangat lah semalam. Please. Tak fluid. Okay, I ada soalan untuk Syah pula. Thank you Joseph. So formation tak sure, tapi semalam kita sebenarnya tak sure kita main 2 striker ke 1 striker ke, tapi ada DCL dengan Richarlison kat atas tu. You rasa diorang macam ni? Macam masa kita pernah komen last episode, DCL dah kurang dapat, macam dia tak ada function sangat sejak Richarlison yang asyik score sekarang. So nampak semalam pun macam jauh lah dia main. So there's no connection lah there. Macam missing link lah. What do you think? Dia okay, walaupun kita main 2 striker ke atas, selama ni saya tak pernah tengok Richarlison dengan DCL link up. Ya, dia orang, saya tak nampak dia orang ada link up lah, put it this way lah. Ya, jadi selalunya Richarlison ni dia digunakan untuk tarik
tarik defender dia and then membuka peluang. Jadi diorang ni in a way cara mereka bermain adalah satu akan tarik, tetapi yang menariknya macam you cakap earlier is DCL is not an out striker. Kita agree dan dia poacher, ya. Richarlison semalam pun I think kenapa tak nampak semalam menjerlah is bukan tak nampak. Kita punya main semalam pun in terms of possession memang kita midfield, Joe pun dah cakap. Dia masuk di tengah tapi dia tolak tepi. Dia masuk tengah, dia tolak. Dia overwhelm kita tengah, jadi dia tarik kita ke tengah tapi dia tolak ke tepi. Kita dah nampak yang itu. Jadi apa yang berlaku semalam adalah pada saya lah. Bila tengah tu terlalu banyak pressure, orang depan memang tak akan peluang dapat bola. Tetapi bila kita dapat bola, tak guna, kita tak pakai. Richarlison semalam, I think Joe you nampak, especially ada satu peluang tu sangat cantik tetapi dia terlebih. Correct. Dia first touch semalam memang out gila lah. Usually cantik. Dan bila dia nak score goal, there is a couple of times, dia memang body dia macam nak jatuh lah, apalah. Yesterday memang dia out lah. Dia out. DCL langsung tak menyelah. Richarlison, he actually got a few chances but it was wasted. You know, it's expected. Lawan dengan Chelsea, kita expect kita tak akan banyak attack, tetapi setiap attack tu kita at least kita gunakan sebaiknya. Ya, semalam memang out lah. Ya, itu yang saya nampak lah. Ya. Betul lah. So macam kena ada strategi lain lah nampak ya. Okay, Joseph. Semalam, apa perasaan you bila Pickford dia dah cemerlang few games kan? And then semalam, dia bagi penalty. Was it necessary? Perlu ke? Atau dia just stand in the line? I mean, nampak dia frust lah lepas tu. So apa yang rasa Pickford ni? Apa cerita Pickford ni? I think semalam punya penalti tu bukan salah dia lah. You know, honestly speaking. Kalau tengok kita punya stats for Pickford semalam tu, dia save 8 save tu kesemuanya. So, easily dia kalau you nak tanya player of the kita punya team, player of the game is easily Pickford bagi saya semalam. But semalam pasal that through ball that went through, I think was it Godfrey yang last kali. Godfrey. So I suppose Godfrey dengan Holgate sepatutnya kena buat lebih daripada semalam tu. So it's just bagi dia, you know, keeper is like that because Chelsea, you know, player dia orang memang laju lah. You know, when they got the ball, they dribble past, you know, Pickford. Sorry lah, I don't know what to say to him lah. But you know, it's just a simple mistake from a keeper. But I won't put it as mistake juga because bukan memang salah dia pun. Dia memang nak try to flick the ball, you know. But Unlucky, yes. So that is my comment lah. Saya nak tambah sikit je because I pun banyak orang because even dalam group Everton, be it local atau international, ada dua camp. One is dia sepatutnya let Godfrey dapatkan bola tu, cuba dapatkan bola, dia stay in line, dan ada yang kata as a goalkeeper it was his call. Kalau dia nampak if he's confident that he can go in. But understand, this is the modern football. Striker telah diajar. Kalau nampak goalkeeper mara ke depan, you sidestep, you drag your feet. Ini semua Liverpool. Kita belajar dari Liverpool. Contact. Kasih contact je. You drag your feet, kasih contact. That's it. So I will agree dengan Joseph. Pada saya bukan salah Pickford. Dia dah main confident. Kalau dia confident, dia keluar. Who are we to ask whether dia patut keluar ke tak keluar? Memang nampak dia memang patut keluar. Sebagai keeper, dia sepatutnya keluar because kalau dia tidak keluar, then you know you leave left and right punya space buka. Betul, salah dia juga. You close down the game. Lepas tu salah dia juga. Tak boleh. Jadi saya akan defend Pickford punya tindakan pada saya. Ini siapa nak attack saya lepas ni, ini saya sanggup. Tapi ada camp lain lah. Camp lain lah. Ada camp lain. Saya support you. Camp Olsen Olsen ni camp Olsen. Jarang Joseph support saya. Tak apa. You mau apa?
Bakute. Hey, Ah, okay, okay, okay. tak support you. Okay. 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 Kita tanya Syah pula soalan. Padahal Syah jawab banyak tadi. So, Alhamdulillah tak ada. Seronok Joe Okay. dia. So kita tadi semalam nampak macam kita main 5 defense. Lepas tu kita still win back EOB dengan Digne. Tapi semalam rasa EOB mula-mula main attacking Chun. Rasa dia attack Chun. Tapi bila defending goal yang first tu memang Alonso dia yang tinggal lah. Dia tak nak tengok, dia tak tahu pun Alonso kat mana. Dia ingat Hodoi rasa Hodoi nak masuk dalam. Kali pas dekat Alonso terkena. So maybe tu lah, macam mana tu. Lepas tu Digne pula macam semalam macam berangan. Every time bola selalu dia terus cross. Macam lost sikit semalam. I think dia dapat cross kali 2 je. Okay. So what's apa cerita ni? I mean, what's up with the pada saya lah. All this while, I mean for the last at least 5 or 6 games, semua orang bertanyakan diri sendiri, kenapa Ancelotti mati-mati dia nak mainkan si Holgate tu belah kanan. Mati-mati for whatever reason, macam you cakap, kita tak tahu apa dalam kepala otak dia, tapi kita as neutral, kita nampak neutral, kita support, betul kita neutral lah, kita couch manager anyway. Kenapa dia mati-mati dengan Holgate? For me, EOB berbanding dengan Holgate, EOB dia bagus. Dia bagus. Tetapi Holgate for me is Holgate. Memang tak ada chemistry between Holgate dengan EOB semalam. Itu yang pertama. Lukadini dia semalam memang I don't know what happened lah to him. Terlebih makan sign kontrak terus. No, I think mentally something happened. Ini pendapat saya, something happened either before the game, apa yang Ancelotti cakap, whatever, kita punya how the team was set up. But bila kita start main, nampak tak kemas lah. Kita kalau macam mana main pun, at least ada satu dua orang player yang tak cantik. Semalam secara overall semua tak cantik secara overall. And we really miss Doucouré. I'm not a fan of Doucouré especially for the last 2-3 games. No, dia main bagus, cuma dia punya passing memang macam taik lah. But when he got the ball, he move, dia naik ke atas. Dia cuba nak naik ke atas. Alan dia tak naik ke atas lah, put it this way lah. Dia bila dapat bola, dia akan push secepat yang mungkin. Dia tak akan naik ke atas. Dia dapat bola, dia akan tolak. Sedangkan Doucouré dapat bola, you akan nampak dia akan cuba lari. So for me, overall lah, of course, tak tahu nak cakap lah, Colgate ke Holgate tadi? Colgate memang lah. Dia ni memang stressful lah. And first time dalam sejarah saya tengok, kita buat substitution very early. Sebelum EOB dah keluar. So something tells me ada sesuatu yang berlaku, sama ada dia tak mendengar arahan, Ancelotti dah frustrated whatever, jarang tetapi something must have happened. Itu yang pada pendapat saya lah. Itulah, I mean semalam teruk sampai Gomez pun nampak bagus. Faham tak? Kita main teruk sampai Gomez yang teruk tu nampak bagus. Dia kemas semalam. Dia try lagi, dia shot lagi. Dia take a shot. So I was surprised. Gomez punya performance malam kira maybe because of that lah semua main teruk. Okay. So okay, with that kita tak siap so I kena langsung. So I akan tanya soalan yang sama. Yang ni soalan sama last dua ni untuk korang dua. So itulah as an Everton fan, and then with this, I tak tahu lah what happened to the semangat. Macam Syah cakap, semangat tu. I mean the previous game we were carrying it. The semangat kita bawa. The gameplay we can feel it, the spirit. Tapi bila lah, I mean I thought bila kita lawan team relegated team like Fulham, relegation fighting team, kita main slow and then they pressing. Tapi semalam pun kita main slow, macam kita leading, and Chelsea was like coming and I mean penat tak nak jadi Everton fan nak tengok 90 minit kena attack. I mean I know. I mean you watch that. Bagi Joseph jawab dulu. Joseph jawab dulu, lepas tu Syah. I mean, I agree with you lah, Zay, because
I pun dah, half part of me saya pun dah give up dah because I don't, when kita lawan dengan tim yang bawah, expected to win, kita kalah. We don't play as good. Just imagine kalau kita menang dengan Newcastle, kita menang dengan siapa di Fulham, we will be up in top 4, kan? But, Yes. when we played against Liverpool, we are the one, kita menang 2-0. And then we played against big team, we played good, So I don't know, nowadays kita tak tahu because I can see that Ancelotti ini dia memang nak rotate kita punya team. I faham because of kan sekarang pun pandemic, games banyak and so on and so on. Tetapi macam semalam kita dekat WhatsApp, just look at kita punya reserve semalam. It was really shocking. We can't blame him. Kita tak boleh blame dia pasal dia main Holgate right back dengan Iwobi supporting. But that was a failed plan. Itu plan memang tak betul. First goal from Chelsea memang silap Holgate dengan Iwobi dua orang ni. So mungkin as what Shah said, the early substitute is because understanding dia orang ni memang tak serasi. So kita kena bawa Davies masuk juga. Tapi kalau you tanya I semalam tu, I believe kalau kita push Holgate to midfield as a holding midfielder to ganti Doucouré, maybe, I don't know. It's just my suggestion. Tapi kita punya game, like I said lah, like to answer your question, I also tak tahu lah, Zay. Hari ni kita memang, yesterday I can tell you, yesterday I was so confident, at least minimum kita dapat 1 point. Walaupun kita dah kena bolos 1-0 kan. I kept saying, we could still win this. Kalau we put in more determination, we fight for the ball, we go forward, Richarlison more concentrate a bit, kita at least lah 1 point. Tapi lepas penalti tu, I nampak memang gone lah. Kita ingat lepas second half tu boleh something kan dekat sini kan. Sama kat tempo. Okay Syah, macam mana Syah? So kalau Syah I tahu dia nak Coleman je main. Dia suka Coleman. No, because for me, kekalahan kita semalam pada saya macam saya cakap, for me personally, I think something happened. So either before the game or during the second half. Mentally kita punya team daripada first half memang kita confident kita kata okay, so first half actually we did okay lah, we did okay and the goal was actually something that could be prevented, and then we try second half. Tapi bila masuk second half, it really didn't work. Whatever Ancelotti cakap masa break tu, it did not happen. Then I think he took drastic action. King masuk awal. I think this is the first time kita nampak King main lebih daripada 15 minit. And actually I like what I saw about King. Yeah. Satu problem dengan King adalah dia physical. He reminds me of Lukaku, tapi Lukaku dia main belah kiri, dia banyak belah kanan. Maknanya dia push DCL ke tengah, dia dah masuk belah kanan. Bila dia dapat bola, dia push. He is very physical guy. Dia cuba dah pegang bola. Tapi bila dia pegang bola, macam kita biasa, saya dah selalu cakap, bila kita pegang bola, kita harapkan daripada bawah naik ke atas. Jadi itu sebab pada saya, King tak main, dia tak masuk. Sebab dia tak complement filosofi cara kita set up team. Maksudnya kita tak ada overlapping. Kita tak ada main overlapping. Kita dapat bola, kita tak ada overlap. You faham tak? Dia nak tarik tepi, kita slowly, kita push naik atas. Jarang saya nampak sekarang kita counter attack. But Syah, just to nak tambah lah Syah. I agree with you Syah, masa kita dapat King, but if King masa dia masuk tu, if we still have Sigurdsson ataupun Gomez, then that is a support. Tapi King masuk, Sigurdsson dengan Gomez dah keluar. So there is no one to support, to push up. Correct. Dia tak ada orang. Pula tak ada. Dia tak ada orang tengah. Jadi itu pada saya, itu sebab pada saya, bila dia masuk tu, cara the team set up tak support cara King bermain. You faham tak? Itu maksud saya lah. Tapi I like him. Saya tengok semalam okay. And then dalam banyak-banyak, walaupun dia main 15 minit, dia satu-satu saja yang physically you nampak dia frustrated. Orang lain main dia tak nampak mimik muka Richarlison tak frust. Ada. Pickford ada. Yes, Pickford dia memang lain lah, dia lain. But ada relax. So itu je lah. Itulah, tapi I pernah last a few episode I cakap Sigurdsson ni jadi super sub je lah. Dia dead ball specialist. So semalam bila tak dapat bola, dia susah nak create lah. Dia tak, semalam kita chasing game.
kita tak pegang bola. So we cannot really create Tapi lah. Tak ada, I think dead ball position tak ada. Kita counter tak ada, dead ball position tak ada. No goal scoring opportunity lah senang cerita. Dukure tak ada. Tapi Zee, I beg to differ lah Zee, because okay, you all know I am quite a good fan of Sigurdsson lah. Tapi semalam tu memang kalau you tengok ada satu true pass first half dekat Richarlison macam tadi Syah cakap tu. Ya, Dia cantik. pass, dia dapat bola tu, left leg, dia I don't know, 50-70% dia akan score. But dia stop bola tu, hilang bola. Kalau dia stop bola tu tepat, then we have a very good chance. Second half pun sama. Second half kalau tak silap Sigurdsson pun ada buat satu true pass kat dia juga. Hilang juga bola kat dia. So Richarlison lah punca. Itu sebab Abdullah tu demam. Dia tak So boleh. in short, aduh. Itulah. Okay. So I think dah habis soalan lah. I ada last soalan terakhir lah. I mean, kita nombor berapa sekarang? 6. Nombor 6. West Ham tolak kita ke bawah. Okay, tanya Syah dulu lepas tu tanya Joseph lah. So is Europa still in our hand? You still think we can get Europa from FA Cup atau okay. Kita dah discuss. Dalam kita punya camp pun ada dua. Sama ada we will push Europe through FA or we will push Europe through League. But whatever it is, saya masih lagi confident kita boleh push Europe dengan syarat. You look at the number of injured players yang kita ada. Kita tak boleh sustain macam ni. Kalau macam mana dia bukan tak boleh nak rotate, dia nak rotate siapa? Dia nak rotate siapa? Number of injured players yang kita ada tu tak boleh. Seburuk-buruk James, we need James on certain games. Dia akan muncul. James ni bukan semua game dia akan cemerlang. James ni we actually miss James. Seburuk-buruk Doucouré, we miss Doucouré. Seburuk-buruk Tom Davies, we miss Tom Davies. You understand or not? Setiap orang, seburuk-buruk ni, setiap orang ada dia punya role, and that is why we are at 5th or 6th or whatever we are. But we need them. And it's up to Ancelotti dia nak rotate. Tetapi macam saya cakap, it depends on kita punya injury punya list. Kalau injury list kita okay, we have a very good chance. Yeah. So I will stop at that. So bagi Joseph sembang pula. Nah, Joseph, Europa? Yeah, I agree with Shah. I tak tahu about FA Cup lah. Kita akan menentang siapa ni, Man City. So that one, finger cross lah. It's a gone case to me lah. So I suppose 6th place it's still okay. 5th place is still okay because our next two game tu kalau tengok team versus team, patutnya kita akan menang lah. Tapi kita sepatutnya lah. So and furthermore kita kan ada satu game in hand juga dengan Aston Villa tu. So hopefully lah, I mean, it's still a very how do I put it, era Ancelotti ni masih lagi very early kalau you tanya I, because he still need at least one season for him to transform kita punya team, bring in dia punya player and so on, because player yang dia inherit ni pun bukan kesemuanya player dia bawa pun seorang dua tiga saja, yang lain semua tu he's trying to make something out of it kan. So tengoklah macam mana. If you ask me, I say yes, maybe Europa will still ada chance. Champions League tu jangan nak mimpi lah nak. That one is no lah, I don't think so lah. Zee, macam mana? Okay, itulah actually City hari tu kalah kan dengan Manchester United. So I nak tengok dia punya form lepas ni macam mana. And then kita punya performance FA Cup, I think last game Spurs kan yang kita menang sampai extra time kan. So our fighting spirit, maybe ada orang cakap cup lain sikit, I don't know. So tapi masalahnya Pep ni dia memang dia tak kasih chance. Dia FA Cup ke apa cup dia turun semua power player. Dia akan turun. He will not sacrifice anything. So tough, tapi league is still open lah. This is most season yang paling open lah saya rasa lah.
So semua orang boleh nombor 1 kejap, semua orang boleh top 10. So it's quite open, but lah. Ya betul. Sekali I agree with you. Is Europa lah. But correct me if Ngam I'm nombor wrong. 7 nama. Correct me if I'm wrong. Kalau City menang Champions League, tim Ha. kelima masuk tak Champions League? Ha, masuk Ataupun kan? Europa? Masuk kan? Because it qualifiers seems lah. like dia punya ranking for Champions League, City should win it. Kalau City menang, then who knows kan? Liverpool lah cakap, our neighbour lah cakap dia menang Champions League. Come on lah. They say they stay in Europe lah. Aduh. Ya. Janganlah kill the dream. Okay, ada. I think itu sekian saja itu kita punya soalan dan masa pun dah mencemburui kita. So I think thank you Joseph. I hope Joseph, nanti kita akan- saya nak main satu game lah siap. last before kita tutup. Kasih nominate satu orang from Northern next. Doesn't have to kasih be nominate. post match, tapi tolong nominate satu nama, kita kasih bakai ni orang. Siapa lagi? Siapa? Botak lah. Albi. Kan dia leading. Kita punya prediction dia leading. Betul. So, Power lah dia tikam power lah. Dia tikam power. Dia kena bagi dia punya apa tu advice ke macam mana dia boleh tikam 3 boleh menang ke, betul, you know, betul. it's advice. so kita nak Albert. Nanti dia ambil tu ni ke. Albert. Okay, alright. Thank you Joseph. Okay, I vote for Albert for the next guest. Okay, thank you. Nanti minta edit video letak muka Albert sikit. Okay. Okay, alright. Kalau nak Okay, gambar thank you so saya ada gambar dia. Okay, ngam. Okay. So kita Okay, guys. akan tutup this episode dengan kita punya moto. Syah, silakan apa moto kita? Nil Satis.